Hello, GATE aspirants. Welcome back to my channel, Great Way to GATE. Hope you're all doing fine. ఈ రోజు మనం ఓమ్స్ లా KVL, KCL గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. Before we get into Ohm's law, ఒక పాయింట్ ని చూద్దాం. Any material can have three electrical properties. In case if it is a resistance, it will have what? LTI property. In case if it is an inductance, it will have electromagnetic property. If it is a capacitor, we will have electrostatic property. Clear? We'll discuss about these properties very clearly in electromagnetics. Now, let's get into Ohm's law for each domain. So, first let's consider LTI domain. What are the two properties which are required for LTI domain? Ante temperature should be constant. So let's write it as constant temperature, and the second property is uniform cross section. సో ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ తో మనం ఒక కండక్టర్ ని తీసుకున్నాం with a cross sectional area of A and the length to be L. Fine. ఇప్పుడు మనకి ఏమని తెలుసు, LTI domain లో J is proportional to E. What is J representing here? J is actually representing current density and what is E representing? E is representing electric field. Yeah. So, ఇప్పుడు నేను కనుక ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ ని తీసేసి ఈక్వల్స్ టు వచ్చినప్పుడు మనకు ఒక కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. ఆ కాన్స్టెంట్ ఏంటి అంటే psi and E. What is psi representing? It is representing conductivity, which can also be written as 1 over rho, where rho is resistivity. Yeah. So, J is equals to 1 over rho E, where J can be written as I over A, since it is current density, is equals to 1 over rho E can be written as V over L. Clear? Now, V can be written as what? Rho L over A times of I. What is rho L over A? That is resistance. So what did we get here? V is equals to Ri. Is that clear? Yes. So this is the basic principle of Ohm's law. Right? So మనకి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? V is equals to Ri. Let's try plotting it. Let's try representing it on graph. So మనకి usual గా equation of a line ఏంటి? Y is equals to mx plus c. Now comparing it with the line equation. So y is indirectly representing V, I is representing, or x is actually representing I. So idoka straight line and C is what? 0. Therefore it crosses through the origin. So if we try plotting it, manaki oka graph passing through origin వస్తుంది. This is representing, y-axis is representing the voltage and the x-axis is representing the current. And what is the slope representing? Slope is actually representing the resistance R, which is equals to V over I. Is that clear? Yes. Now, let's talk about short circuit condition. Right? What are the conditions for it?
V is equals to 0 and current can be positive or negative. Here, if I represent it on the graph where V is on the y-axis and I is on the x-axis, V in T is 0, current in T positive or negative. So I can just draw a straight line on x-axis, right? సో దీనికి స్లోప్ ఏమొస్తుంది స్లోప్ అంటే r which is equals to what 0 therefore r is equals to 0 అంటే ఏంటి మనకి అక్కడ ఎటువంటి ఎలిమెంట్ లేదు బట్ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ అ షార్ట్ సర్క్యూట్ is that clear yes now let's get into open circuit right open circuit condition. So what is open circuit condition? Current 0, voltage can be positive or negative. Right? దీన్ని మనం గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేద్దాము అనుకుంటే ఇన్ ద సిమిలర్ వే y యాక్సిస్ దగ్గర వోల్టేజ్ x యాక్సిస్ దగ్గర కరెంట్ సో మనకి కరెంట్ అనేది 0 సో వోల్టేజ్ పాజిటివ్ కానీ నెగటివ్ కానీ ఉండొచ్చు సో a straight line on the voltage axis right దీని యొక్క స్లోప్ ఏమవుతుంది మనకి స్లోప్ is infinity that is what 1/0 అంటే దాంట్లో కరెంట్ పాస్ అవుట్ లో వోల్టేజ్ ఉంది అక్కడ ఎటువంటి ఎలిమెంట్ కూడా లేదు సో ఇట్ ఇస్ అ ఓపెన్ సర్క్యూట్ is that clear yes now let's get into the another domain which is electromagnetic domain ఒక electromagnetic domain లో ఉన్నప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే psi is directly proportional to I. What is psi representing? It is representing flux linkage and I is representing current. Both of them are what? Time variant. Therefore, psi is equals to Li. అంటే మనం ప్రపోర్షనాలిటీని తీసేసి ఒక కాన్స్టెంట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం దట్ ఇస్ ఎల్ వాట్ ఇస్ ఎల్ రిప్రజెంటింగ్ ఇండక్టెన్స్ ఫైన్ సో ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు psi is equals to Li psi ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు n times of phi is equals to L times of I. I am differentiating on both the sides. N d phi by dt is equals to L di by dt. What? Because N and L are constants. Clear? So what is N d phi by dt according to Faraday's law? N d phi by dt is equals to potential that is V according to what? Faraday's law. So V is equals to L di by dt. So we got a relation between V and I in electromagnetic domain. Is that clear? If I have to plot a graph for it, how can we represent it? So this can be represented as psi and I and a line crossing it. Slope is representing inductor. Clear? L. Fine? Yes. Let's get into electrostatic domain. Fine? In electrostatic domain, what is the basic condition? Q is directly proportional to V. If I remove this proportionality, Q is equals to CV. Right? Differentiating it on both the sides,
dq over dt is equals to c dv over dt. What is dq over dt? It is actually current. So I is equals to c dv over dt. So we got a relation between v and I. Right. Now if I try plotting the graph, on the y-axis we'll have the charge q, on the x-axis we'll be having v, and a line crossing through origin is a graph for it, and slope ఏమవుతుంది మనకి capacitance. Clear? Right. Now let's get into KVL and KCL. So what is KVL? It is also called as Kirchhoff's voltage law, which can be shortly written as KVL. The basic principle ఏంటి? For any closed loop in a circuit, the sum of the potential differences across all the components is zero. Right? సో ఒక సర్క్యూట్ తీసుకుంటున్నాను నేను, దానికి ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్, దానికి తర్వాత 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నా. ఇట్ కెన్ బి ఎయిదర్ రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎలిమెంట్స్. ఇట్ ఈస్ ఇర్రెలెవెంట్. ఫైన్. ఒక 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాను, XYZ. ఒక్కొక్క దాని యొక్క వోల్టేజ్ V0, పాజిటివ్, నెగిటివ్ Vx, పాజిటివ్, నెగిటివ్ Vy, నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ Vc. ఫైన్. సో ఇప్పుడు మనకు ఒక సర్క్యూట్ ఉంది, పొటెన్షియల్స్ అన్ని తెలుసు. బట్ ఇక్కడ ఏమని చెప్పాను? సమ్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ అక్రాస్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్ ఇస్ జీరో. కెన్ ఐ జస్ట్ రైట్ ఇట్ as V0, Vx, Vy అండ్ Vz సమ్మేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో? అది తప్పు. మనకు ఒక రెఫరెన్స్ కావాలి బిఫోర్ వి ప్రొసీడెడ్. వాట్ ఇస్ ద రెఫరెన్స్? నెగటివ్ నుంచి పాజిటివ్ వైపు కనుక కరెంట్ వెళ్తుంటే అది పాజిటివ్ వోల్టేజ్. Clear? If you want, I'll write it in the other color. So ఇది పాజిటివ్ వోల్టేజ్. అదే కనుక పాజిటివ్ నుంచి నెగటివ్ కనుక వెళ్తుంటే అది మనకి నెగటివ్ వోల్టేజ్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు నేను కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఏంటి ఇప్పుడు? నెగటివ్ నుంచి పాజిటివ్కి వెళ్తుంది అంటే పాజిటివ్ V0 ప్లస్ ఆఫ్, ఇక్కడ పాజిటివ్ నుంచి నెగటివ్కి వెళ్తుంది, సో మైనస్ Vx, ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లస్ ఆఫ్, పాజిటివ్ నుంచి నెగటివ్కి వెళ్తుంది, సో మైనస్ Vy, ఇక్కడ నెగటివ్ నుంచి పాజిటివ్ వెళ్తుంది, సో ప్లస్ ఆఫ్ Vc, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో, విచ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ V0 minus Vx minus Vy plus Vz is equals to 0. I hope this is clear for you. Kirchhoff laws ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనేది క్లియర్ గా ఉంది అనుకుంటున్నాను. రైట్? ఎస్. నౌ లెట్స్ గెట్ ఇంటు Kirchhoff కరెంట్ లా. క్లియర్? సో ఇక్కడ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ద ఆల్జీబ్రాయిక్ సమ్ ఆఫ్ the currents entering the node is equals to 0. అంటే ఒక నోడ్ దగ్గర వచ్చే కరెంట్స్ యొక్క సమ్మేషన్ ఆల్వేస్ 0 ఉంటుంది అంటున్నారు. సో మనం ముందు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఎ నోడ్? రైట్? ఈ నోడ్ అంటే ఏంటి అంటే a point at which two or more elements are joined together is called a node. Clear? Right. అయితే సింపుల్ నోడ్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ నోడ్ అంటే ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే దాన్ని సింపుల్ నోడ్ అంటాం.
Clear? Whereas principal node అంటే ఏంటి? More than 2 elements. Clear? ఇప్పుడు మనం KCL గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో మనం నోడ్ అంటే ఏంటి, సింపుల్ నోడ్ అంటే ఏంటి, ప్రిన్సిపల్ నోడ్ అంటే ఏంటి చూసాం. సో KCL ఏం చెప్తుంది? ఆల్జీబ్రాయిక్ సమ్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ఎ నోడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటుంది. సో నేను ఒక నోడ్ తీసుకుంటున్నాను, దానికి ఒక 4 బ్రాంచెస్ తీసుకుంటున్నాను. లెట్స్ టేక్ I1, I2, I3 అండ్ I4. ఇక్కడ కూడా మనం ఒక రెఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. రిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఒక నోడ్ ఉంది, ఆ నోడ్ వైపుగా కరెంట్ కనుక పాస్ అవుతుంటే మనం పాజిటివ్ అంటే ఇంటూ ద నోడ్ అయితే పాజిటివ్, అండ్ దెన్ అవే ఫ్రమ్ ద నోడ్ అయితే నెగటివ్, అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద నోడ్ అయితే నెగటివ్. సో ఇప్పుడు మనం I1 అనే కరెంట్ చూసుకుంటే, I1 అనే కరెంట్ ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది? ఇంటూ ద నోడ్. సో పాజిటివ్ ప్లస్ ఆఫ్ I2 అనే కరెంట్ ఏమవుతుంది? అవుట్ ఆఫ్ ద నోడ్, దట్ ఇస్ మైనస్ I2 ప్లస్ ఆఫ్ I3 అనే కరెంట్ ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది? అవుట్ ఆఫ్ ద నోడ్, సో మైనస్ I3 ప్లస్ ఆఫ్ I4 అనే కరెంట్ ఇంటూ ద నోడ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఇస్ I4 which is equals to 0 according to KCL. Therefore it is gonna be I1 minus I2 minus I3 plus I4 is equals to 0. I hope KCL is clear for you, right? Yeah. Let's end the session here. If you have any doubts in anything, you can comment down below. I'll answer all your doubts here. In case if you like my content, like, share and subscribe. Thank you. Have a good day. Bye bye.